Эрдэмсэглэн ерөнхийлөгч Канада улсаас Монгол улс суух онц бөгөөд бүрэн эрх элчин сайд эрдэмсэг хатагта Катрин Ликов эдгэмжлэгч өгчгээ гардуулахаар хүрэлцэн ирснийг айлтгая. Esteemed Mr. President, I have the honor to present to you, esteemed Mr. President, my letters of credence, by virtue of which the Governor-General and Commander-in-Chief of Canada, Julie Payette, accredits me as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Canada to Mongolia. Yes, thank you very much, Mr. President, very deeply to represent Canada in Mongolia. I have received a very